Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить игру Vampyr. Я прокачал персонажа, насколько это в принципе возможно. Опыта осталось много, но то, что я хотел прокачать, опыта не хватило. А качать все подряд, судя по всему, смысла нету. В связи с тем, что мы не едим горожан. И опыта у нас не так много, чтобы им разбрасываться во все навыки. Ну, в общем, ладно. Выносливость кончилась. Ощутимый прирост в силе. Хотя всего лишь пару уровней качнул. На тяжелой сложности я бы, наверное, не заметил этого прироста. Но мы сразу отправимся на сюжетное задание. Не буду драться со всеми подряд. Блин, думал, меня не заметят. Риды. Слишком много сопротивления. Я печален на самом деле тем, что у меня загибается один район из-за моих кривых выборов, судя по всему. 62%. Еще чуть и начнется пиздец. Я думаю, вообще не спать, если честно. Блин, я уже не помню, где надо было за ней следить начинать. Это проблемка. Небольшая, но все же проблема. Хотя сейчас разберемся. А я отсюда никуда не выйду. Это вообще проход здания по квесту. Блин, я забыл. Сейчас еще один вариант попробую. Он должен получиться. Так, драться с вами не хочу. Very fast, but I'll catch you. Ну, аж в другую сторону, да?
телепортировалась. Где она вообще? Я не понимаю, когда показывает мне этот значок. Мне в здание зайти? Но это мне по сути должно привести на кладбище. Jonathan. Твою was мать. that? А, теперь указатель поменялся. Да, теперь можно дальше идти. Dead inside. They've Вот, all been butchered. она, конечно, постаралась тут. I can still sense a presence. Блять. Понял. Come to me. Что, пиздюлей хочешь так сильно? Сейчас тебе все устрою. Поминки по прошлому. In the name of Christ, someone help me! You! What have you done? Чё? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! О чем ты? Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, is it really you? А, сестра его. It's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. А чё он такая Thanks to стала? the good Dr. Reed. Mary, Ну, в Mother, плане характером say какая-то hello to your конченая. son. Hello, Jonathan. Он же, будучи вампиром, адекватный. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth.
Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reed? No? I'll show you mine then. The family Reed, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. wait. I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well. Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. Она под гипнозом. It's so easy to make them obey or forget. Puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. You are mad. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Mary. No, don't! Time to die, brother. And this time for good. Abomination! Устойчивый. Ого. You burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! Rest in peace, monster. Так я не знал, что гипноз действует таким образом, что он... Give me your blood, priest. Пиздец. Final thoughts are just to die for. What have you done? Блин, не, мне нужно другое оружие. Что-то мне... Assassin! Да как так-то, блядь? Kiss me again, sweet brother. You left me to...
нормального. Because you spared Sean Hampton, don't expect the same mercy from me. Зря его пожалел, кстати. Come to me, Jonathan. Да какая, блядь, кривая хуйня, боже мой, блядь. Да пизду, убивай меня, блядь. Я просто уже не хочу в это дерьмище играть, Ой. Жесть какая, блядь. Кстати, в этой игре боевка хуже некуда просто. Просто, кто смотрит, попробуйте сами скачать, поиграть в эту хуйню бездарную. Какая у меня там средняя сложность стоит. Как я проходил на тяжелый, я вообще не понимаю. Мне терпения должно было не хватить тогда. Блядь, еще дальше мне можно было откинуть? И сделать что нельзя. Что ты встал, блядь? О, боже. Assassin! Как дела, Шара? Меня бесит. Да, значит, по не попал каким-то образом, я не знаю. You left me to rest in peace, monster. Я думал, это единственная способность. Потому что я применял ее перед прошлым бою. И она не работала. You killed me, bro. You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster. Come to me, Jonathan. Give me your blood, priest. Какого хуя? Она в любом случае Final умрет. thoughts are just to die for. What have you done? Kinslayer! Придется постоянно пить ее кровь. You've killed me, brother! Kiss me again, brother. Бля. Бля, я сейчас You горю. left me to rot in this. Rest in peace, monster.
Because you spared your captive, don't expect this. Какая нахуй устойчивость? Ты издеваешься? What have you done? Заебало. Отличная анимация, просто. Ой. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Ты больная. Хотя да, ты больная. You know I will not play this game. Calm now, Doctor. Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Да почему так-то все? I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Вообще не понимаю, если честно. Я даже не знал, что мне нужно нажимать, кстати, потому что никаких указаний не было. Блин, я забыл про это, что сестра оказалась живая, что мы с ней сражаемся, еще и убиваем по какой-то дурацкой причине. Ладно. Парой дней позже. Я там людям лекарства не раздал. Блять. Походу, один райончик сейчас сгинет. Черт. Все очень плохо. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Rid. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood.
Дорогой доктор Рид, надеюсь, что это письмо уже у вас, ведь мне нужно как можно быстрее поговорить с вами. Ситуация в Вест-Энде развивается стремительно, и я убеждена, что теперь всем нам грозит опасность. Стражи Привина начали в Лондоне великую охоту, и уже несколько дней подряд они активно ищут и убивают Эконов. Недавно ко мне обратился лорд Редгрейв, президент клуба Аскалон. Он желает немедленно увидеть вас. Пожалуйста, приходите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно. Мы должны все это обсудить. К этому письму я прилагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения и блокпосты. Блокпосты. Ваш друг, леди Эшбери. The flower's dying. It needs water. Кстати, он уже умирает 4 главы, кстати. Если чё. Я, кстати, могу прокачать то, что я хочу. Твою мать. Критическое, блядь. Походу, то, что, чем я буду сейчас заниматься, это просто лечить всех. Головная боль, головная боль, головная боль. 3 головные боли, 1 переутомление. Тут вообще скоро, блядь, откинется, походу. Так я не знаю, что с ним делать. В чем проблема? Как к нему зайти вообще? Простуда. Так, ладно, в общем, переутомление, 2 простуды, 2 переутомления, 3 переутомления, 4 переутомления, 5 переутомлений и 2 простуды, 6 переутомлений, 6 переутомлений, 2 простуды и 3 головные боли. 6 переутомлений, 2 простуды, головные боли уже есть. Ой. Ой-ой. You are going to reveal all your secrets to me. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mortal. This curse is beyond your science. Well, until the day science finally admits failure, please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable, though laughable. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Do you need my medical attention, dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reed.
but your help is welcomed. There is no shame in helping each other. We're colleagues, after all. Many doctors I have known are too cynical to think that way. Goodbye, Dr. Strickland. Где старикан? Тут же еще кому-то нужна помощь. Ну, типится еще. Он обычно всегда на улице. Он в той палате обычно. Но не сегодня, блядь. Куда он делся, твою мать? Черт. Стоп. Блин. Где он? Наркотики опять колят себе там. Да нет, вроде. Блять. Меня это начинает раздражать уже. Я вообще не пойму, где он шароебится. Господи, наконец-то. Где ты шлялся? Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Yes, indeed. But don't worry, I am perfectly capable of taking care of myself. Я вижу. I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reed. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. Do you need any medical assistance yourself, я Doctor? только что ему дал. Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Goodbye, Dr. Tibbets. Так. Так, секунду. Мне нужно в западные доки попасть опять. Раздать лекарства. Черт. Там уже столько людей отъехало. Просто жесть. Ого. Чё у вас такие уровни высокие?
Я понимаю, что они на этой сложности не особо опасные, там на 5 уровней выше, но все равно неприятно. Опять какой чеснок? Ну господи. Кстати, оружие не поменял. Все-таки против таких врагов лучше и лупара. Что-то вас тут много. Better go cross the leech, boys! Just fight! Oh my god! Боже, как вы заебали. Со своим факелом. Это просто ужас. Да отъебитесь! Весело, да? Так. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reid. What do you want? Ну, я с ним много разговаривал. Are you worried about the sanitary situation in London? The bodies are piling up, but I'm not afraid. I'm still alive, and I intend to stay that way. Классная Can I позиция. offer you my medical help, Miss Cox? Giving out for free? You'd make a poor businessman, Dr. Reid. Perhaps I would. Please, take this. You'll feel better. Thank you. But don't expect me to owe you anything. Да успокойся. Goodbye, Miss Cox. Мне даже таких как ты ничего не надо. Так что можешь вообще расслабиться. Арчер Вудбит водишь здесь. Мартин Найтингейл. Около этой бабки. Эти две в баре. Их а вот Джог Мортон. Он вообще везде шарится постоянно. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Are you concerned about the sanitary situation? It may surprise you, but I'm not. I've heard about the men-at-arms and the fights between gangs at night, but that's nothing new. I wish I shared your optimism. It's not optimism. Gangs have been fighting in this part of town since before I was born. This war will stop when enough blood has been spilled. Я понял. Do you need any help? Can't be good for business to see the bartender coughing your beer. Indeed, it would be a shame to taint the delicate taste. Oh, thank you, Dr. Reid. My customers and I, we all thank you. Goodbye, Mr. Watts. So few clients. With the epidemic, no one dares go outside.
Are they stupid or something? I've never even been to India. You're still working at this hour? That's what I call dedication. Я могу понять, как в нашем мире сидеть дома и не выходить из него очень долго. Но как это могло происходить в те времена, мне тяжело представить. За едой сходить, как чем ты будешь питаться вообще там, магазины. Ну, блин. Are you worried about the sanitary situation? Of course I am. Everywhere's deserted. Houses, streets all empty. People buying guns. We hear them go off every night. It's bloody frightening. Goodbye, Miss Cavendish. Стоп, я лекарства не дал? Ля, молодец. You're still working at this hour? That's what I call dedication. Do you require medical assistance, Miss Cavendish? Don't feel so good if you have to know. I knew that keeping the bar open with the epidemic wasn't a good idea. Take this, it'll help. Perhaps you should think about closing the turquoise turtle for a while. Tom always said we've got to keep the doors open. But thank you, Doctor. Goodbye, Miss Cavendish. Ну, Иховода я так и не увидел. Сеймуру этого я бы хотел прям прибить. Кингсбери. О, Арчер, точно. Я про него чуть не забыл. Good evening, Mr. Woodbean. Good evening to you, my young doctor. Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. Do you need my medical attention, sir? Unfortunately, yes. The spirit is willing, but the flesh, well, you know. Nobody is immune to disease. There's no need to be ashamed of that. Well, thank you, Doctor. Now maybe I'll live another day or two. Goodbye, sir. Прекрасно. Теперь нужно идти сюда вот. Лучше здесь пройти, наверное. Вулкат. Здесь. Ты чё, ёбнулся, что ли? Что-то какие-то они жесткие. Ебать. Давай иди обратно. Я с вами буду драться, когда вкачаю эти 5000 опыта в навыке. Опять что-то не хочет ходить. Фак. Хотя вы и так быстро умираете. Класс.
Чё, как дела, ребята, у вас? Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reid. Young man, do you require medical attention? I don't like asking for help, but I don't want to be one of those poor sods dying in the streets. There's no shame in asking for help, especially when you are in desperate need of it. Here, take this. You should recover in no time. Thank you, I suppose. Are you feeling worried about the sanitary situation in London? This city is falling apart. The disease kills so many people. No one cares about anything or anyone anymore but themselves. Это точно. Goodbye. Are you certain you're not lost, sir? You seem quite a stranger to these parts. Я не пойму, где их, а вот. Но он там еще мог появляться. Блять, да, во, жив. Ты чё? Чё это Good было? evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reid, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Have you heard any rumors regarding Sean Hampton's shelter? I cannot say I've heard anything particularly interesting, but I was too busy hunting evil to pay attention. Класс. Are you worried about the sanitary situation in London? It seems the Guard of Priwen has declared war on vampires. I'm not sure if that's a good thing, though. В смысле? Really? I thought you'd be thrilled by Я this тоже так news. думал. The Guard can be reckless. They rush into a fight without thinking. The citizens of London should not be the collateral victims. Ну это да. Do you need my medical attention, sir? Actually, I may. In my line of work, I have to stop at any sign of infection. Treating a vampire hunter's wounds is certainly a first for me. I'm happy to help you, of course. Thank you, Dr. Reid. Your support means a lot. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Так, ну... Блять. Что-то про эту бабку забыл, кстати, вообще. Обратно в порт надо идти. Потом Уайтчепел, кстати. Потому что... В Уайтчепеле есть какой-то... чувачок, с которым нужно поговорить. Попытаться, по крайней мере, опять. Блин, так не в дом зайти надо сначала. Как я не заметил ее, не знаю. Good evening, Mrs. Fishburne. May I... Of course. Так, побыстрее давай. Please don't stay too long. What can I do for... Aren't you worried about the conditions around here? Hate everywhere. The city will not sink because of this flu. It's the violence that will finish us all. Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, Doctor. I don't feel well at all. Then let me give you a prescription. I thank you for your generosity, sir. It's something this part of town truly needs. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. Так, ну... Прогресс. Ну, в Уайтчепеле всего лишь двое, но вот этот скоро, мне кажется, умрет. Если ничего не предприму. Конечно, по пути можно к ней зайти, потом уже пойти в
Вайтчепел, Вест-Энд. Куда мне там надо? Ну, в общем, ладно. Пустые улицы, как странно. Где толпы врагов? Блин, переместиться, твою мать. Может, как-нибудь можно все-таки? Хрен. Ладно. Ебать, что это такое? Не его, не его, этого здорового. Ну ладно, и так сойдет. Ну опять ты. Что тебе надо? You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. My champion. Leave me! Return to the shadows and never come back! But the shadows are our home. And wherever you stand, my son, I stand beside you. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to... Silence! I dismiss you, now! The land calls for a champion. All and everyone needs you. Silence. В следующей части будем защищать всю Англию. О, хрена у вас тут гости. Так, ну-ка. Ой. Простите, не тот переулок. Серьезно? А ты кто?
I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. О, вампир, серьезный. Я сильный. Ебать. Да ты придурок. So this is where she lives. What a splendid house. Да это пиздец вообще. Мне на таком доме одному жить страшно. Я какое-то время жил в двухэтажном доме, и оставаться наедине с самим собой в нем ночью — это лучше просто застрелиться. Dr. Reid, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him, but I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? Да, ладно, продолжим в следующей серии. На этом, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, а главное комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.